Okay, hello again. We are this video talks about IP configuration, IP edit and IP configurations. Sorry, IP edit software from RTS. I use this software to really config the OMNEO panels. En este vídeo os voy a hablar sobre el software Ipedit y cómo lo uso yo lo uso para poder configurar los paneles con la intercom, con la matriz de intercom. Let me show you. In the last video we config all the IPs in all the static IPs in panels and the RTS for use the IP edit. Why we use IP edit? Because I think it's easy and faster than you need to config panel by panel or port by port in the matrix and in the panels. Uso el IP edit porque creo que es más fácil de configurar por aquí y más rápido que hacerlo en cada uno de los paneles y en cada uno de los puertos a través de la matriz. Let me see. Here there are IP edit. We need to stay in the same range from the computer, from the OMNEO network. Aquí tenemos que estar en el mismo rango del ordenador, tal como lo teníamos antes en el update. Y aquí podemos ver cómo está conectado. Okay, here have all the devices we have in this network. There are, sorry, this is not in focus now. This is all the devices. This is the matrix intercom. This is the panel 62. It's this one, and this is the panel 63, and this is the panel 63. You can see here is the name auxiliary panel is this one, and sound panel is the other one. It's this one, right? You need to do the cross point, and for example, here have the channel 1. The channel 1, you have 16 channels, 16 ports, and you need to config all the panel goes to the matrix and the matrix goes to the panel, right? Here we are. I think, excuse me, have problems with my fingers. Okay, this is the 63 panel, and the port we need to config here this in OKP2 like this, and here we can tell which panel from the to which panel we can shoot the network from the matrix to the panel, right? And in this case we use the panel number 63. We take this and take OK, and that's all. That's panel. It's the cross point is done from the matrix to the panel, and now we need to do the other part. We need to config from the panel to the matrix, and we have to do the same. Here this is type of destination. This is important. We need to do ODINE because this is a matrix. Select where it's the IP is this one. Say OK, and this is the IP from the matrix, and that's all. In this case, you can see there are two green lights here, and this is the panel. Sorry, it's sleeping. This is the panel are correct and configuration with this one. Okay, the other it's the same, but we have a problem here. Have a disconnected from the matrix, and in this case I show you. This is the panel
62 is this one, is in the channel 4, in the port 4 of the ODINE, and the configuration is done. It's okay, it's perfect, because we use the same OKP2, this is the panel SAW, and this is the IP from the matrix to the panel, right? And we now go to the panel, you know, we go to the panel, and from the panel we can use to ODINE, and here we can select 62, okay, and now we can, this is correct, and now, oh sorry, we need to send all the changes. Every time we need to change everything, right? Done, just done. And if you don't do this, the changes will not be updated in the network. Sorry, this is important. I try to explain the same in Spanish. Como habéis podido ver, tenemos que configurar los paneles, o sea, los paneles a través del ipconfig. Entonces, estoy en la matriz y le digo que en el canal 8, en el puerto número 8, voy a configurar este puerto. A ver, perdona que no me equivoque. Es el puerto número 8, no, perdona. En el puerto número 11, disculpadme, que si no, no sé dónde está. Entonces, para ello tenemos que seleccionar un panel que va por OMNEO. Tenemos que seleccionar aquí el OKP2. Este le decimos contra qué IP queremos configurar este crosspoint, es decir, desde la ODINE, que es la 161, que es en la que estamos aquí, contra cuál. En este caso es la 163, que es la misma que ya aparece aquí, ¿vale? Le damos que ya aparece aquí porque ya la tenía configurada de antes, pero bueno, este sería el panel 62 y este sería el panel 63, que es el que está funcionando bien en este momento. Y le das al 63, a la IP 63, le dices OK, sorry. Y es importante, que no lo he dicho antes, enviar los cambios. Cuando tú hagas cualquier configuración tienes que estar enviando todo el rato los cambios. Envías los cambios, se actualizan, le dices que perfecto, done, y en ese momento esos cambios han ido del ordenador a la matriz. Si no, no funciona. Y ahí vemos como este punto, es este crosspoint de aquí, ya está conectado en verde. En el caso, pero no es lo único, de momento hemos configurado desde la matriz hacia el panel, o sea, desde la matriz, al panel. Ahora hemos de configurar el crosspoint en el otro sentido, desde el panel, el 63, hacia la ODINE, que en este caso ya está configurada, ¿vale? Entonces, en este caso aquí no tenemos que poner el OKP2, sino va contra la ODINE, y que como solo tenemos una matriz, va a la matriz 61, que es la roja, que es la que está en rojo, que es la 61, que es la IP que tiene la ODINE de aquí, y ya está, aparece esto, y nuevamente tenemos que enviar los cambios de la 63, decirle que sí, que se ha reprogramado, y ya lo tendríamos, ¿vale? Esto es para uno. Para el 62, como también he explicado antes, veis que está bien configurada, la IP está bien configurada, pero nos aparece en rojo. In this case, we send the configuration correctly, because we have this panel send the crosspoint are from the matrix to the panel are config, so OKP2 and the IP, and also the panel are send it to. Oh, so this is not okay. This is ODINE, right? It's send it from the panel to the ODINE, and we need to update this. So reprogramming and network, okay. And now we can see here the crosspoint are do it, but it's disconnected. Audio is disconnected. And also you can show here, you can go to the panel, go to service, and check if it's the correct IP
it's correct. This is IP, this is a 62, this is a 62, we are working 62, but, sorry, we are working 62, but why are don't working? Because, see, here it's analog. Oh, it's not, this is not good. Why it's analog? Okay, go to config this, you need to go to OMNEO offers, and here you have a K panel. If you try this, are in analog. If you try OKP, you are in digital, or say in OMNEO. But this is very important. Sorry, if you don't have this in sound, because this is the label you introduce in the IP config here, sound, or here in sound, doesn't work. But when I check this and select it, and I go, it's blue now, and I go rear, now I need to wait. See, this is an OMNEO. I need to wait a little bit, and now it's connected and working perfectly, and my cross points are in green. This is important because you can configure everything in Ipedit, but if you don't change this in this question, this OMNEO offers in the panel or other, the panel doesn't work, right? Because this is I have a lot of problems with this, because I'm trying to connect, I'm doing the cross points, I'm check once and again my AP correct, and this is a simple thing, but if you don't do this, the panel doesn't work. Esto es un poquito, quería explicaros para que lo vierais, lo vuelvo a poner como estaba. Salgo de aquí, esto lo pongo un momento para atrás, permitirme que haga esto, ¿vale? Para que veáis que cuando yo salgo de aquí, el panel se desconfigura. Ahí está. Esto es como lo teníamos antes de la explicación. Os explico por qué. ¿Veis? Vuelvo a configurar. Teníamos que configurar primero este puerto. El puerto de este puerto, que es el de sonido. El crosspoint lo tenemos que hacer de la ODINE a la 162, que esto está bien. Y la 162, que es el puerto el canal 1, lo tenemos que hacer hacia la ODINE, seleccionando el nombre del dispositivo, que es el 162, le damos que sí, ahora se conecta y envío los cambios. Esto es como Send Changes, envía todos los cambios, tal, se reprograma, le digo que ok, disculpadme si no de esto. Los crosspoints están hechos, pero está en rojo. ¿Qué pasa? Que este panel tiene el crosspoint hecho, pero por alguna razón extraña no se conecta. Entonces, aquí hay un pequeño misterio que hay que resolver. Entonces, la cosa es que para cuando estén los crosspoints bien hechos, hay que coger el panel, darle aquí al menú, y entonces, veis que ahora sí, aquí pone un símbolo en analógico. Hay que ir aquí y hay que decirle, en esta pestaña, disculpad, menú, sigo todas las pestañas hasta el OMNEO Offers, le doy que sí, y entonces entro en Key Panel, y aquí donde pone OKP entro, y aquí donde pone NON, si giro la rueda, me aparece una pestaña que pone ODINE sonido. En este momento, si yo selecciono, ahora no está activado, si yo selecciono pulsando Enter o pulsando la rueda, como queráis, ahora voy a pulsar Enter, aparece esta flechita azul que no se ve muy bien en el vídeo, y a partir de ahí el panel se va a poner a funcionar y el crosspoint va a aparecer en verde. Mira, lo hago así, ahora le voy a dar aquí para atrás, y a la que salga de ahí, teóricamente, y tengo que salir una o dos veces, tengo que salir completamente del menú, ahora ahí se ha puesto el y aquí debería de aparecer en verde, correcto. Ahora se ha conectado. Aquí podéis ver cómo se ha conectado. Está en verde, está en el puerto OMNEO y se ha conectado. Esto es lo que quería explicar sobre la configuración de los paneles y los puertos OMNEO, porque esto a veces trae algún que otro problema. That's all I want to show you to configure the panels with the ODINE matrix.
Remember, you need to do the cross points first, from the matrix to the panel and the panel to the matrix. And also you need to change the offer, the OMNEO offers in the OMNEO in the panels. K panel here, and you need to change this if you are not selected. I show you this is different. This is another panel, and this is another K panel with another name. This is aux and this is sound. For that, it's working. That's all. Gracias. Esto es todo.